Hello my dear friends, today we have lecture number 2 and it is dedicated to temporary presence, and we have besondere temporary presence, we have besondere Verben, Haben, Sein und Werden. They are particular verbs, Haben, Sein und Werden. We have several interesting verbs, 3 of them. Haben, Sein und Werden as full verbs are always used with a complement, a noun or an adjective. For example, ich bin krank, ich habe Angst, ich werde Ärztin. So here we have habe, hast, hat, haben, habt, haben. Bin, bist, ist, sind, seid, sind. Und werde, wirst, wird, werden, werdet, werden. What can be mentioned here? In most sentences, haben, sein und werden are used as helping verbs. For example, perfect tense, passive voice. In statements and WH questions, the conjugated verb is in the second position, and the complement is placed at the end of the sentence. Right, that is all actually. In yes/no questions, the conjugated verb is in the first position. The complement is placed at the end of the sentence. Ist Franz schon lange krank, for example, yeah? That is all about this. The next one, the topic number 2 is Modalverben, besondere Verben, Modalverben, particular verbs, modal verbs. And we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of them. Modal verbs indicate how the subject feels about an action. Otto kann kochen, Otto muss kochen, Otto will heute kochen. Modal verbs are therefore usually used with an infinitive. Otto kann gut kochen. Ja? Und we have können, kann, kannst, kann, können, könnt, können, müssen, muss, musst, muss, müssen, müsst, müssen, sollen, solle, sollst, solle, sollen, sollte, sollen, dürfen, darf, darfst, darf, dürfen, dürft, dürfen, mögen, mag, magst, mag, mögen, mögt, mögen, wollen, will, willst, will, wollen, wollt, wollen, und möchten, möchte, möchtest, möchte, möchten, möchtet, möchten. That is all actually about this stuff. Yeah, so modal verbs are sometimes used as full verbs. For example, ich mag dich, kannst du Türkisch, ich muss zur Arbeit. Yeah, das ist alles about modal verbs. And right now we have to talk about the next topic. It's topic number 3, about Verben mit Prefix, verbs with prefix. There are lots of them. Separable verbs, trennbare Verben und nicht trennbare Verben, inseparable verbs, and trennbare oder nicht trennbare Verben, separable or inseparable dual verbs, right? Separable verbs, trennbare Verben, verbs which have a word as a prefix that can also be used on its own. A preposition or an adverb are usually separable. These prefixes are stressed. So let's have a look at trennbare Verben. Abholen, ich hole ab. Aufstehen, ich stehe auf. Einkaufen, ich kaufe ein. Festhalten, ich halte fest. Hinfahren, ich fahre hin. Zurückkommen, ich komme zurück. Weitergehen, ich gehe weiter. Vorschlagen, ich schlage vor. Mitmachen, ich mache mit. Anfangen, ich fange an. Ausschalten, ich schalte aus. Fernsehen, ich sehe fern. Herkommen, ich komme her. Loslassen, ich lasse los. Zusammenarbeiten, wir arbeiten zusammen. Zu hören, ich höre zu. Wegbringen, ich bringe weg. Und nachdenken, ich denke nach. Ja? Nicht trennbare Verben. Inseparable verbs. Verbs with the prefixes be, emp,
and Gemisfete sind nicht trennbar are inseparable. Das Präfix ist unbetont. These prefixes are unstressed. Let's have examples here, like beginnen, ich beginne, erklären, ich erkläre, missverstehen, ich missverstehe, zerreißen, ich zerreiße, vereinbaren, ich vereinbare, gefallen, ich gefalle und empfehlen, ich empfehle. And we have trennbare oder nicht trennbare Verben. There are not lots of them, actually. Separable or inseparable verbs, dual verbs, verbs with the prefixes durch, über, unter, wieder und wieder, can be either separable or inseparable. The prefix is stressed when it's separable or unstressed when it's not separable. For example, unterscheiden, ich unterscheide, wiederholen, ich wiederhole, unterbringen, ich bringe unter und wiederbringen, ich bringe wieder. That is all actually about this topic. About Satzbau, sentence structure in statements and WH questions, the conjugated verb is in the second position. The separable prefix is placed at the end of the sentence. For example, Peter steht jeden Morgen 7 Uhr auf. Wann steht Peter jeden Morgen auf? In yes-no questions, the conjugated verb is in the first position. The separable prefix is placed at the end of the sentence, like stehst du jeden Morgen 7 Uhr auf? That is all, actually, das ist alles. And I will see you at lecture 3. Thank you and bye.